Nkosi yamakhosi labantu esezulwini, malihlonishwe igama lakho. Siyabonga elinye ithuba osipha lona ukuba sizovula izwi lakho, ukuba senelise ukuzwa lokho izwi lakho elikushoyo. Manje sivula izwi lakho esikumemayo, sibema khona kukaMoya Ongcwele. Sicela ukuba ehlele phezu kwethu, ukuze kufundeni kwethu abe nguye osivisela izimfihlakalo zezulu. Sicela usinikeze ukuqonda, sicela usisize bese usiphelelisa, kube ngusindiswa kwemiphefumulo yethu. Egameni leNkosi yethu Jesu siyathandaza, amen. Senza Psalm 13 namhlanje singamoshi isikhathi. Psalm 13 lona Psalm 13 part 1. Psalm 13 uzoba nezahluko ezintathu. So manje senza Psalm 13 part 1. Psalm 13 verse 1 ithi yona iBhayibheli, ngasengibona isilo sikhuphuka elwandle, sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa, nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Isilo engasibonayo sasifana nengwe, nezinyawo zaso zazinjengezebhere, nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. And then verse 5, sasesinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi 42. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanekele lakhe nabo abahlezi ezulwini. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele sibanqobe, sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Now iBhayibheli isivezela lesi silo iBhayibheli thina sinamagama enhlamba. Bese ithina iBhayibheli lesi silo sasifana nengwe, nezinyawo zazo zinjengezebhere, nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Now masifunda verse 2 siyananzelela ukuthi verse 2 isilo lesi sisibonayo senziwe izinto ezahlukeneyo, izinto zezilo noma izilwane ezahlukeneyo ezika Daniel chapter 7. Izilo ezikuDaniel chapter 7 siyazithola zonke kulesi silo esisodwa lana kuPsalm 13. So uPsalm 13 kulesi silo uDaniel, izilo ezikuDaniel chapter 7 ngereverse. Izilo ezikuDaniel chapter 7 ngereverse sizithola zonke lana kulesi silo esisodwa. So lesi silo kwakunguphi umbuso, ngoba siyazi eBhayibhelini ukuthi isilo simele umbuso. Nawo amagama enhlamba, iBhayibheli ithe yona lesi silo kwakukhona emakhanda aso amagama enhlamba. Amagama enhlamba akhuluma amele ukungahloniphi uNkulunkulu, ukuzisho ngezichasiso nomsebenzi wobuNkulunkulu. Now yilokho okuvezwa ngamagama enhlamba eBhayibhelini. Lokho sikuthola Webster Dictionary upage 230. Embusweni munye ngamunye uSathane asebenza ngayo ukuphambana noNkulunkulu. Umbusi wayephethe izindaba zokubusa nezezinkolo. Imbuso yabahedeni kuTestament elidala, imbuso yabahedeni hayi kuTestament elidala nakuTestament elisha siyakuthola imbuso yabahedeni. Umbusi nguye owayephethe ezepolitiki nezezinkolo. Umbusi wayephethe izindaba zokubusa nezezinkolo. Umbusi wayekhonzwa njalo ngaleso senzo kuphela wathatha indawo kaNkulunkulu. For example, embusweni waseRoma, umbusi waseRoma wayekhonzwa, ingakho
wayengekho omunye uNkulunkulu wayengekho uNkulunkulu wayesamukeleka owayengahambisani nenkolo yesihedeni ngoba umbusi waseRoma wayekhonzwa. Umbuso wamaMede namaPheresiya sakubona into efanayo lapho umkhandlu wenkosi yamaMede namaPheresiya yadisiva noma yaroba noma yatricka inkosi ekuthini ibeke umthetho ukuthi ayikho omunye okufanele akhonzwe for insuku eziwu-30, ayikho omunye okufanele akhonzwe ngaphandle kombusi. So naseBabele nakho sayibona into efanayo. So imibuso yabahedeni yonke umuntu owayebusa, umuntu owayengumthungameli waleyo mbuso wayekhonzwa ngaleyo ndlela wathatha indawo kaNkulunkulu. So na kulesi silo sithola ama-components ezilo zonke zikaDaniel chapter 7 in reverse. Ibisitshena emakhanda aso kukhona amagama enhlamba. So imibuso yonke emikhulu yomhlaba umbusi wayekhonzwa, umbusi wayethatha indawo kaNkulunkulu. Isilo sengwe simele ukubusa kwaSathane ngaphansi kokubambana kwezombuso nezezinkolo kweRoma yawopapa. Lesi silo esiyinhlanganisela sathuthukisa inkolo yaso ngohlelo lwabashumayeli lwabaseBabele, amaMede namaPheresiya, amaGreki namaRoma. 3 verse 2. So lesi silo sikhuluma ngombuso webandla lamaKatolika, isilo noma umbuso okhuphuka uvela elwandle unamakhanda ayisikhombisa. Lesi silo sinamakhanda ayisikhombisa, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Abesetshena kuverse ekugcineni kaverse 2 abesithina uDraco wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. So uDraco wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Sambulo 13 ekugcineni kaverse 2. Right. Sasesinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. So masikhuluma ngoDraco la ekugcineni kaverse 2, kanti sithe thina senza uSambulo 12 simbonile uDraco ofana sithe thina uDraco umele uSathane. Kodwa eveziwe kuSambulo 12 umele uSathane esebenzisa umbuso wamaRoma, umbuso weRoma yaboKesari. So uDraco ofanayo nangu lana usenikeza isilo esinye amandla akhe nokubusa kwakhe okukhulu nesihlalo sakhe sobukhosi. Okusho ukuthi umbuso wawopapa wamukela amandla okubusa, wawamukela embusweni waseRoma yawoKesari. Nawo iBhayibheli isivezela lokho, nomlando nawo ngendlela efanayo usivezela lokho masifunda umlando. Umlando uyasitshela ukuthi umbuso weRoma yawopapa wayakhelwa emanxiweni ombuso weRoma yaboKesari, umbuso weRoma eseyedeni Roma yaboKesari. Right, abesetshena uSambulo 13 verse 5 sanikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Lesi silo okungumbuso wawopapa sanikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Verse 6 abesetshena savula umlomo waso ukukhuluma ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanekele lakhe nabo abahlezi ezulwini. Now so lesi silo sanikwa umlomo omkhulu ukukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanekele lakhe nabo abahlezi ezulwini. Now so kumele siqonde manje ukuthi kahle kahle iBhayibheli mayikhuluma ngalokho ukuhlambalaza ikhuluma ngani. Mayikhuluma ngalokho ukuhlambalaza kufanele sikubone kulesi silo okungumbuso wawopapa, umbuso weRoma yawopapa. Kufanele sibone lokhu ukuhlambalaza, kufanele sibone inhlamba lesivezelwa eBhayibhelini. Encwadini kaMarko 2 ngokaMarko 2 so iqala kuverse 1 siya kuverse 7. NgokaMarko 2 so iqala kuverse 1 siya kuverse 7. Sinokuqonda manje ukuthi mayiBhayibheli ikhuluma ukuthi inhlamba yahlambalaza igama likaNkulunkulu negama lakhe nethabanekele lakhe nabahlezi ezulwini, futhi nezingelosi. So kufanele sithole ukuthi kahle kahle yini le eyenziwa yilesi silo iBhayibheli eveza ukuthi yakhuluma inhlamba yahlambalaza uNkulunkulu negama lakhe nethabanekele lakhe nabahlezi ezulwini. NgoMarko 2 verse 1 kuya kuverse 7 iBhayibheli
wabuye wangena eKapenawume. Emva kwezinsuku ezithile kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaningi, akwabe kusabakho indawo ngasemnyango. Wakhuluma izwi kubo, beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi, ephethwe ngabantu abanye. Bengenakusondela kuye ngenxa yesixuku, baqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhokozile, behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. UJesu ebona ukukholwa kwabo, wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona, bezindla ezinhliziyweni zabo ngokuthi lo ukhulumelani kanje na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na? So mabezwa uJesu ethi kulo ofe uhlangothi, ndodana, izono zakho zithethelelwe, bayazindla ezinhliziyweni zabo. Bathi bona lo ukhulumelani kanje na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na? So akekho umuntu ongathethelela omunye isono. Umuntu othethelela umuntu isono uNkulunkulu. Thina sixolelana amaphutha ethu. So sivuma amaphutha ethu. Mangiza kuwe ngikuphambanisile, ngiza kuwe ngizovuma iphutha lami. Kodwa isono kasivunywa emuntwini, isono sivunywa kuNkulunkulu. Now so mabezwa uJesu Kristu lana ethi kulo ofe uhlangothi, ndodana, izono zakho zithethelelwe, bayazibuza ukuthi kungani lona ekhuluma kanje, ungani lethe ngumuntu aziphe amandla okuthethelela izono, ngoba akukho umuntu othi ungathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela. And then encwadini kaJohane 10, ngokaJohane 10 verse 33, ngokaJohane 10 verse 33, ithi yona iBhayibheli, angiqale kuverse 1, angiqale kuverse 30. UJesu uthi lana, mina noBaba simunye. AbaJuda basebebuye bathatha amatshe ukuba bamkhande. UJesu wabaphendula wathi, nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Bamphendula abaJuda bathi, asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Now bathi uJesu uyahlamba. uJesu yena noBaba bamunye. Uthi yena wavela kuBaba, yena noBaba bamunye. And then base bethatha amatshe bafuna umkhanda ngamatshe, besabuze, ningikhandela yiphi imisebenzi emihle? Okanye ningenze imisebenzi eminingi emihle? Base bethi, asikukhandela imisebenzi emihle, kodwa sikukhandela ukuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Okusho ukuthi kulesi silo iBhayibheli nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Sanikwa umlomo omkhulu wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Savula umlomo waso sahlambalaza uNkulunkulu negama lakhe nethabanekeli lakhe nalabo abahlezi ezulwini. Okusho ukuthi kulesi silo sizokubona, kulesi silo kuzoba khona ukuthi lesi silo siza kuzenza sengathi singuNkulunkulu, siza kufuna ukuthatha indawo kaNkulunkulu. Lesi silo siza kuzisho ukuthi sinamandla okuthethelela izono. Lesi silo siza kuzisho ukuthi singuNkulunkulu emhlabeni. Nawo akufana, mina angeke ngisikhulumela, angeke ngisho ukuthi lesi silo sinje. Kufanele ukuthi sikubone, sizibonele sona lesi silo, siyikhulumela, sifakaza lokho kwavezwa iBhayibheli ngaphambili. Usambulo uthi yena sahlambalaza uNkulunkulu negama lakhe. Now umbuso wawoPapa uyazikhulumela nawo. Lokho engizokufunda manje lana izicaphuno ezilotshwe ngoPapa nabobaba namabishop aseRome. Encwadini eyalotshwa uPope Leo the 13th, encyclical letter uJanuary 10, 1890. Uthi yena uPapa uLeo, umfundisi ophakeme ebandleni, nguPapa waseRoma. Ukuhlangana kwezingqondo ngaleyo ndlela kudinga
nokuphelela ngale ndlela kudinga nokuphelela kokubambisana ukukholo lunye. Ukuzinikela okuphelele nokulalela kwentando ebandleni nakupapa waseRoma njengakuNkulunkulu uqobo. So uthi yena uPapa uLeo lana uthi yena umuntu kufanele anikele ingqondo yakhe nokulalela wakhe konke okuphelele kupapa waseRoma njengakuNkulunkulu. Okusho ukuthi upapa waseRoma nguye uNkulunkulu. Okusho ukuthi uma singaboni ngasolinye nopapa kufanele ukuthi mina ngilahle kwami ngilalele lokho okushiwo upapa ngoba upapa unguNkulunkulu. Nangupapa uLeo ofanayo ngoJuni 2018 94 uthi yena thina sibambe phezulu komhlaba indawo kaNkulunkulu. So usho ukuthi yena bona opapa baseRoma babambe phezulu kwalomhlaba indawo kaNkulunkulu. Usho ukuthi uNkulunkulu lapho engekho emhlabeni bona bawuNkulunkulu emhlabeni. Bathethe indawo kaNkulunkulu. Upapa uLeo ofanayo ngoFebruary 20, 1903 uthi yena lesi isifundo sethu sokugcina kunini. Samukeleni nisishicilele ezingqondweni zenu nonke. Ngokuyala kukaNkulunkulu insindiso ayitholakali kwenye indawo kodwa ebandleni. Asikho esinye isetshenziswa esiqinile nesiyimpumelelo sosindiso ngaphandle kukaPapa waseRoma. So bathi bona asikho esinye isetshenziswa esiqinile nesiyimpumelelo sosindiso ngaphandle kukaPapa waseRoma. Kusho ukuthi ngoPapa waseRoma abantu basemhlabeni bayasindiswa. Khumbulani ukuthi lesi silo sinamagama emhlamba savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu igama lakhe nethabanekela lakhe. Nayo iBhayibheli yasivezela ukuthi kuJesu kwabonakala ukugcwala kukaNkulunkulu wonke. So now okusho ukuthi opapa bathatha indawo kaNkulunkulu, opapa bazenza uKristu, opapa bazenza umsindisi womhlaba. uPope John Paul the 23rd ngoNovember 4, 1958 uthi yena esibayeni sikaJesu Kristu akukho umuntu ongangena ngaphandle kokuthi athunganyelwe ngupapa oyithambisa. Njalo kuphela lapho bebambene naye abantu bangasindiswa. Ngokuba upapa waseRoma uthatha indawo kaKristu nommeli wesiqu sakhe impela emhlabeni. Bathi upapa waseRoma uthatha indawo kaKristu nommeli wesiqu sakhe impela emhlabeni. Okusho ukuthi upapa lapho uKristu engekho khona in person emhlabeni, upapa nguye othatha indawo kaKristu. Now iRoma iyazikhulumela. Angizenzeli mina lokhu engifunda lana kodwa isicabano saseRoma iyazikhulumela iRoma. Upapa uPius the 11th ngo-April 30, 1992 kuyizolo nje lapho uthi yena niyazi ukuthi ngingubaba ongcwele omele uNkulunkulu emhlabeni othatha indawo kaKristu, okusho ukuthi nginguNkulunkulu emhlabeni. Upapa uthi yena abantu bayazi ukuthi ungubaba ongcwele. Kwenye indawo ngiza kuyifunda manje le verse. Kwenye indawo uJesu uthi yena ningabizi umuntu lana emhlabeni ngokuthi ubaba. Abesethi yena mani ithandaza anibothi baba wethu osezulwini. Now upapa abesethi yena ungubaba ongcwele omele uNkulunkulu emhlabeni uthatha indawo kaKristu, okusho ukuthi yena unguNkulunkulu emhlabeni. Now upapa engumuntu uzenza uNkulunkulu. Opapa baseRoma bengumuntu okulandelana wabo bazenza uNkulunkulu emhlabeni. uKristu uthena ngokwamathewu 23 verse 9 kuya ku10 ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo, okusho ukuthi singabizi umuntu emhlabeni ngokuthi ubaba. Now uJesu akakhuluma ngokuthi kunobaba omdala ngingasho ukuthi baba, cha, uJesu ukhuluma ngenhlonipho okufanele siyinikeze uNkulunkulu. Uthena leyo nhlonipho kufanele sinikeze uNkulunkulu kuphela, kasingayinikezi umuntu. So abantu ma beya kumfundisi noma umbishop noma upapa bembiza ngokuthi baba, yikho lokhu uJesu akhuluma ngakho athena ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo. Igama elithi papa vele lona lisho ukuthi baba, hayi ubaba nje kuphela kodwa ubaba ongcwele. So ubaba ofanayo uJesu athena masithandaza asibothi baba wethu osezulwini. So upapa
uzenza uNkulunkulu uPapa, uthatha indawo kaNkulunkulu emhlabeni, uPapa uzenza uNkulunkulu emhlabeni. uJesu ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo, ngokuba munye uyihlo osezulwini, futhi ningabizwa ngokuthi abaholi, ngokuba munye umholi wenu uKristu. Now uJesu abizwa ngokuthi abaholi. Now ingakho ngayeRoma uzothola kukhonzwa izithixo, kukhonzwa izithombe zinikezwa amagama abafundi bakaJesu, kwathiwa uSaint bani bani, uSaint bani bani, ziyakhonzwa, ziyakhothanyelwa. Into efanayo uJesu athi yena ingenziwa, abe sethi yena uJesu ngokuba munye umholi wenu uKristu. Now iBhayibheli isivezela ngalamandla obupapa ukuthi aza kuhlambalaza igama likaNkulunkulu noNkulunkulu nethabanekeli lakhe nabasezulwini. Now nasi sinisicaphu nesivele Roma encwadini Dignitaries and Duties of the Priest volume 12 page 27. uNkulunkulu ngokwakhe uyaphoqeleka ukuhlala ngezahlulelo zabapristi bakhe ukuthi angaxoleli nxa bengavumi loba axolele nxa bevuma. Isahlulelo sompristi sihamba phambili njalo uNkulunkulu ubhalisa kusona. So bayazisho bona ukuthi baxolele izono. Kumlanda iBhayibheli 10 engumuntu ngoba ukunganto ekhuluma kanje na, ngubani ongathethelela izono ngaphandle kwaNkulunkulu yedwa na? So naba opapa baseRoma bathi bona uNkulunkulu esezulwini, upapa angakuxolela, uNkulunkulu naye uyaphoqeleka ukuthi akuxolele. Upapa bengafuna ukuxolela, uNkulunkulu naye uyaphoqeleka ukuthi angakuxoleli. Now uNkulunkulu akasebenzi ngaleyo ndlela. uNkulunkulu ungazi ukuthi wena ungafuni ukungixolela, kodwa yena uNkulunkulu uyakwazi ukuthi angithethelela izono wena ungangixolelanga. Ithi iBhayibheli, God is no respecter of persons. Ngingeza kuye uNkulunkulu ngokuphenduka, ngingaze ngibe ngilonele naba baningi, ningafuni ukungixolela ngixolisa ngokweqiniso, ngingaya kuNkulunkulu ngoxolisa ngivuma izono zami, uNkulunkulu uyangixolela. Kodwa opapa baseRoma bathi bona uNkulunkulu ngokwakhe uyaphoqeleka ukuhlala ngezahlulelo zabapristi bakhe. Bangakhethi bangaxoleli, uNkulunkulu naye akakuxoleli. Bangakhethi bakuxolele, uNkulunkulu naye kufanele kanjani akuxolele. So opapa baseRoma bayazikhulumela bona. The Complete Catechism of the Catholic Religion, page 279. Ngempela nangeqiniso, umpristi uyathethelela izono ngamandla awaphiwa nguKristu. Senguchazile vele ukuthi akunamuntu ongathethelela izono, thina sixolelana amaphutha, kodwa izono zivunywa kuNkulunkulu. Izono kodwa opapa baseRoma bathi bona umpristi webandla lamaKatolika unamandla ukuthi athethelele izono. Encwadini eyabhalwa uLucius Ferraris ethena Prompta Bibliotheca 1763 volume 6 page 25 kuya page 29, uthi yena uFerraris, upapa ungokuhlonishwa kakhulu njalo uphakeme kangangokuthi akayena umuntu nje, unguNkulunkulu emhlabeni. Now nayo imibuso yabahedeni nalo bababusi bakhona babethatha indawo kaNkulunkulu, kodwa kabazange babe bold ngale ndlela ukuthi babuye open bathi bona banguNkulunkulu emhlabeni bathatha indawo kaNkulunkulu. Kodwa umbuso wobupapa yiwo obold enough ukuthi uvele uyizisho ukuthi abathungameli bombuso wamaKatolika, opapa baseRoma bathatha indawo kaNkulunkulu, banguNkulunkulu emhlabeni. Imibuso yamahedeni nayo ayikwenzanga lokho. No, nalo bababusi babekhonzwa, kodwa bazange baphume out openly ukuthi bakhulume ngale ndlela ebold ukuthi basho ukuthi banguNkulunkulu emhlabeni bathatha indawo kaNkulunkulu. Bellarmine on the Authority of Councils, Book 2, Chapter 17. Wonke amagama anikezwa uKristu embhalweni anikezwa njalo upapa waseRoma. Bayikhulumela. Okusho ukuthi wonke amagama uma uKristu ebizwa ukuthi umsindisi nopapa waseRoma umsindisi. Bathi bona anikezwa upapa waseRoma. The Catholic National, July 1895. Upapa kamelanga uJesu Kristu kuphela. UnguJesu Kristu uqobo embozwe umgubuzelo wenyama. Bayikhulumela.
siyazi ukuthi eBhayibhelini wasifunda iBhayibheli sazi uJesu wanyukela ezulwini usezulwini kodwa batibona uJesu akamelanga upapa akamelanga uJesu Kristu kuphela kodwa uJesu Kristu embozwe umgubuzelo wenyama. Nawo iBhayibheli konke kuvezwa njengenhlamba wahlambalaza igama likaNkulunkulu wahlambalaza noNkulunkulu. Abesethi yena basebethi bona encwadini yabo ethena an inside view of the Vatican Council American Tract Society page 229 njalo ekugcineni ungothatha indawo kaKristu ongayena umpristi ophakade kuphela kodwa umbuso wababusi nenkosi yamakhosi. Bathi upapa umbuso wababusi nenkosi yamakhosi njalo upapa ukuphuma lokho ezinsukwini zobumnyama uDark Ages kusuka ku-538 AD kuze kufika ku-1798. upapa wakuprove upapa enguye olawula amakhosi enguye oyizwi kaNkulunkulu enguye nguNkulunkulu phezu kwamakhosi omhlaba. So upapa wakwenza lokho. So bayikhulumela bathi bona upapa akayena umpristi ophakade kuphela kodwa umbusi wababusi nenkosi yamakhosi. Nawo bahlambalaza uNkulunkulu negama lakhe bathatha indawo kaNkulunkulu emhlabeni. Bese isivezela iBhayibheli thina sahlambalaza lesi silo sahlambalaza ithabanekele nabahlezi ezulwini. Usambulo 13 verse 6 Usambulo 13 verse 6 thina sahlambaza ithabanekele nabahlezi ezulwini. Encwadini yabaseKolose 2 kwabaseKolose 2 angifunde ngeKing James Version ngoba angizwa kahle lana ngesizulu so kangifunde ngeKing James Version ukuze inginikeze lokho engikuqondayo. Nawo kwabaseKolose 2 Colossians 2 verse 18 nawo ngoba ithi yona sahlambalaza uNkulunkulu kuphela negama lakhe kodwa sahlambalaza ithabanekele nabahlezi ezulwini. So lesi silo sahlambalaza ithabanekele lisezulwini ngoba iBhayibheli kumaHebheru yasivezela ukuthi uJesu wangena kuthabanekele elisezulwini. So lesi silo sahlambalaza ithabanekele elisezulwini nabahlezi ezulwini okusho sahlambalaza nezingilosi. Nawo kwabaseKolose 2 verse 18 uthi verse 18 let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. Akungabikho umuntu onaphuca umvuzo wenu abelokhethi niyazinikela ukuthi nisebenze ningaholi nasekukhonzeni izingilosi. Okusho ukuthi ngisho nasemsebenzini wesiKristu kufanele labo abasebenza izinto zikaNkulunkulu bathole umvuzo wabo noma iholo labo ezintweni zikaNkulunkulu. Esho njalo iBhayibheli. So uthena let no man beguile you of your reward in a voluntary humility. So siza kubona mase sifika ku-part 2 ekasambulo sesikhuluma ngama-Jesuit ukuthi enye into eyenziwa ngama-Jesuit sokuvela inhlangano yama-Jesuit phakathi kwebandla lamaKatolika yikuthi ama-Jesuit babekwazi ukuthi banikele yonke banikele wonke ama-properties abo ebandleni ukuze ibandla licebe. Babekwazi ukuthi basebenzele ibandla kodwa bengaholi bengatholi lutho babulawe indlala bethi bona baya volunteer ukwenza umsebenzi webandla. Now iBhayibheli isiveza ukuthi let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up in his fleshly mind. Uthena ungenelela kulezo zinto angazibonanga ezikhukhumeza engqondweni yakhe. iBhayibheli lesho njalo mayikhuluma ngombuso wobupapa ithena ungenela kulezo zinto angazibonanga ezikhukhumeza engqondweni yakhe. Makukhonzwa izingilosi uthena ungenelela kulezo zinto angazibonanga ezikhukhumeza engqondweni yakhe. Encwadini kaSambulo 9 verse 10 kuSambulo 9 verse 10 ithi yona iBhayibheli kuSambulo 9 verse 10 ithena uJohane wawa phansi sefuna ukukhuleka kuyingilosi. Ingilosi yathi musu ukwenza lokho, khuleka kuNkulunkulu kuphela nguye okhonzwayo. Kodwa sithola ukuthi ebandleni la upapa kunezithombe kuthiwa ngabangcwele, kunezengilosi ezinye ezinkulu ezinye abantwana ziyakhothanyelwa.
Now iBhayibheli bese ithi yona ungazenzeli izithombe ezibaziwe komfanekiso osezulwini nomfanekiso osemhlabeni nomfanekiso ongaphansi komhlaba ungakukhonzi ungakukhothamela kodwa khona yikho kanye abakwenzayo bona bakhothamela. So lana iBhayibheli isivezela umbuso wobupapa and bakubona kuphi khona lokho. iBhayibheli yasho uma uNkulunkulu ekhuluma noMose uthi yena uNkulunkulu akenze ini, ithi yena uNkulunkulu akenze isihlalo somusa sobukhosi. Mafunde encwadini kaExodus 25 ithi yena uNkulunkulu akenze isihlalo somusa sobukhosi mayenze ithabanekele isihlalo somusa sobukhosi and then asenze asivale phezulu ngegolide and then abesenza izingelosi ezimbili amakherubi awegolide and then lawo makherubi azobe elinye lingapha ngakwesokunene elinye lingakwesokhosho ebheke inkazimulo kaNkulunkulu evale isihlalo somusa sobukhosi. So lokho upapa umbuso upapa wakubona kuphi? USathane uyazi ukuthi uNkulunkulu uhlala kanjani ezulwini esihlalweni sakhe. So mabe kwenza lokho noma babekwazi ukuthi kukhona eBhayibhelini noma babengazi ukuthi kukhona eBhayibhelini, okusalayo ukuthi uSathane uyazi ukuthi uNkulunkulu uhlala kanjani. Njalo uSathane ngaphefumulela umuntu wenza lokho akuphefumulelwe uSathane. So baphefumulelwa uSathane ukuthi benze lokho abangakwazi, lokho abangakubonanga kodwa okusezulwini baphefumulelwa uSathane. Exodus 25 verse 17 kuya verse 29 ngiyifunde kodwa iyasichazela ukuthi uNkulunkulu wathi kuMose akenze isihlalo somusa sobukhosi enza amakherubi amabili egolide. So umbutho wobupapa njengoba ngike ngakhuluma ngawo sawopapa ngendlela efanayo naloba kungafani exactly kodwa baphefumulelwa uSathane ukuthi bakope bayehlisele emhlabeni. Then abantu uma bengena lapha bakhuleka bakhonza bakhuleka kuzingelosi bakhuleka kwabangcwele. Yona le into iBhayibheli ethe abantu bakaNkulunkulu bangayenzi. uDaniel 8 verse 11 no 12. So Psalm 13 uthe yena sahlambalaza Psalm 13 tena sahlambalaza igama lakhe nethabanekele lakhe nabo abahlezi ezulwini. So sesibona ukuthi wahlambalaza igama likaNkulunkulu nabahlezi ezulwini nethabanekele likaNkulunkulu. Hlambalaza kanjani ithabanekele likaNkulunkulu? Ukuthi bakope lokho kusezulwini ukuthi abanekele lisezulwini and then bakulethe lana emhlabeni endaweni yokuthi abantu baye ngokholo bavuma izono zabo kuJesu Kristu ukuthi lisezulwini. Abantu manje sebezovuma izono zabo kumabishop namapriesti aseRoma. So uJesu Kristu nomsebenzi wakhe ufihliwe ukuthi angasabonakali. So bethula umsebenzi kaJesu asenzela wona ukuthi abanekele lisezulwini wabekwa phezulu kwamapriesti namabishopi aseRoma bahlambalaza ithabanekele likaNkulunkulu. Uthe Daniel 8 verse 7 no 12 nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Ukhuluma ngento efana ukuthi bahlambalaza ithabanekele likaNkulunkulu. So nendawo yendlu yaso engcwele indlu kaJesu Kristu ongummeli wethu isezulwini naye uJesu Kristu usezulwini. Phakathi kwaleyo ndlu uJesu wenza umsebenzi wokubuyisana. So nendawo yendlu yasengcwele yaphonswa phansi. Babengeke baye ezulwini ukuthi ithabanekele esezulwini baluphonse phansi kodwa bathatha umsebenzi kaKristu nalokho asenzela khona ezulwini bawubeka phezulu kwamabhishopi nabafundisi bebandla laseRoma. Abesethena lwaphonsa phansi iqiniso lwenza njengentando yalo lwaba nempumelelo. Lelo qiniso baliphonsa phansi. iBhayibheli thena benza baba nempumelelo. Uphondo oluncinyane oluvezwe kuDaniel chapter 7 olunamehlo akhuluma izinto ezinkulu, olunamehlo nomlomo okhuluma izinto ezinkulu, nophondo olukhulayo kuDaniel chapter 8 umbutho ofanayo umbutho weRoma. uDaniel chapter 8 uqala iRoma yawoKhesari uqhubeke uyiRoma yawopapa. uDaniel chapter 7 uphondo oluncinyane iRoma yawopapa. Ubupapa bahlambalaza uNkulunkulu igama lakhe ithabanekele lakhe ezingelosi. And then abesethena uSamuel 13 verse 7 sanikwa ukuba silwe nabangcwele sibanqobe, sanikwa futhi amandla phezulu kwemindeni yonke nabantu bonke nezilimi. So lesi silo sanikwa amandla phezulu komhlaba wonke. So sikhuluma ngamandla ezepolitiki. Isizathu sokuthi ibandla lamaRoma libizwe ngesilo kungenxa yokuthi sinokokwenza nepolitiki, siyazihlanganisa nepolitiki
yingakho sibizwa ngesilo. Uma besingazihlanganisi nepolitiki belobizwa ngowesifazane kuphela omele ibandla. Kodwa ngoba siyazihlanganisa nepolitiki kwenye indawo sibizwa ngesilo. Masihlangene nepolitiki, ma singasekho active kupolitiki sibizwe ngowesifazane, ngoba nalo bengasasebenzi kwezepolitiki kodwa still iyasebenza njengebandla. So lesi silo okwenza sibe yisilo ukuthi sanikezwa amandla phezu kwabantu bonke. Sanikezwa amandla, sokhuluma amandla okubusa, sikhuluma amandla ezepolitiki. Umhlaba wawuzwa ngopapa baseRoma. Ithi yona ngoNovember 18, 1302. Ngaphezu kwalokho siyamemezela njalo siyasho ukuthi kubalulekile ekusindisweni ukuthi wonke umuntu abe ngaphansi kukapapa waseRoma. Now angicabangi ukuthi upapa uBoniface eloba lokho wayesazi ukuthi kukhona eBhayibhelini. Uthena lokho siyamemezela njalo siyasho ukuthi kubalulekile ekusindisweni ukuthi wonke umuntu abe ngaphansi kukapapa waseRoma. Kusho wonke umuntu emhlabeni fanele ngaphansi kukapapa waseRoma uma abantu beza kusindiswa. Uthi no verse 7 sanikwa kuba silwe nabangcwele sibanqobe, sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke nabantu bonke nezilimi nezizwe. So lesi silo okungamandla obupapa sanikezwa amandla phezu kwabo bonke abakhileyo emhlabeni. Naku nabo baya kufakaza kuzo izilopho zabo, isiprofeto siyagcwaliseka. Abesetshenziswa uSambulo 13 verse 5. USambulo 13 verse 5 sanikwa umlomo ukukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingama-42 saba nalawo mandla phezu kwabantu bonke emhlabeni. Izinyanga ezingama-42, izinyanga ezingama-42 sesike sakhuluma ngazo ngaphambilini, 1260 years. And then uSambulo 13 verse 3 abesethena uSambulo 13 verse 3 i-first part kaSambulo 13 verse 2 eseyithena elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa. Now February 15, 1798 uBethia waseFrance wangena eRoma, wafika wathatha upapa and then wahamba naye eFrance upapa eyisiboshwa. Kusukela ngo-1798 opapa balahlekelwa umbuso ngamandla ezepolitiki phezu kwamakhosi. Nawo amakhosi omhlaba ayelawulwa ngopapa. Amakhosi omhlaba babezuNkulunkulu ngoba upapa wayenguNkulunkulu wasemhlabeni. So 1798 upapa waseRoma eboshwa entilongweni, and then opapa kusukela lapho balahlekelwa ngamandla abo okubusa phezu kwamakhosi umhlaba wonke. Kodwa upapa at least wasala ekwazi ukuthi abuse izwe lakhe laseRoma, iVatican. Upapa omusha owalandelayo nabanye abalandela emva kwakhe bakwazi ukuthi babuse izwe lakubo elaseRoma, idolobha umuzi waseVatican. So 1798 elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa. Isho njalo iBhayibheli. Bese ithi yona mayiqhubekela phambili, bese ithi yona uverse 5 ofanayo, uverse 3 ofanayo, elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa, umhlaba wonke walandela isilo umangala. So okusho ukuthi upapa walahlekelwa ngamandla okubusa, okusho ukuthi mayingozi, leyo ngozi yabangelwa ukulahleka kwamandla ezepolitiki embusweni wopapa. So ukuze leyo ngozi yelashwe kufanele kubiselwe amandla ezepolitiki embusweni wopapa. Now isequence yakho ihamba kanjalo eBhayibhelini. So umbuso wopapa wenziwe ngamandla amabili, wenziwe ngamandla ezezinkolo namandla ezepolitiki. Yingakho iBhayibheli mayisivezela lana ithena bakhuleka kuDraco ngokuba wanika isilo amandla akhe. So masikhuluma ngokukhuleka sikhuluma ngamandla ezenkolo, ngamandla okukholwa. So babekhuleka kuDraco, bekhuleka kuso isilo. Uthena uverse 8 ekhuluma ngesilo esifana uthena bayakukhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo selokhu kwasekelwa umhlaba. So bayakukhuleka kuso. Masikhuluma ngokukhuleka ukukhonza sikhuluma ngamandla ezezinkolo. So lesi silo sasenziwe ngamandla amabili, amandla ezepolitiki namandla ezenkolo. So lapho into eyaletha inxeba lokufa
ukuthi amandla ezepolitiki sawathathela. So iBhayibheli ithi yona kodwa eventually lelo nxeba laphona. So okusho ukuthi okuzopholisela lelo nxeba ukuthi siza kubiselwa njalo amandla kwezepolitiki. So 1798 amandla obupapa asuswa emhlabeni, bathathelwa amandla kwezepolitiki, babengasenawo amandla okulawula amakhosi omhlaba. 1870 upapa walahlekelwa ngamandla eRoma eItaly. So 1798 ethathelwa amandla kodwa wasale ekwazi ukubusa izwe lakhe eRoma. And then 1870 upapa walahlekelwa ngamandla akhe eRoma eItaly. 1929 upapa wabiselwa amandla okubusa iRoma eItaly. So khumbulani ukuthi upapa wayebusa phezulu kwamakhosi omhlaba wonke. So umbuzo okhona ukuthini? Umbuzo okhona ukuthi ingozi yaso yokufa yelashwa nini? 1929 kwaqala ingozi yaso yokufa yaqala ukwelashwa, kodwa kayizange yelashwe ngokuphelele ngoba khumbulani phela ukuthi upapa wayebusa phezulu kwamakhosi omhlaba wonke. So ukusho ukuthi ingozi yaso yokwelashwa ukuze ingozi yaso yokufa ukuze yelashwe ngokuphelele kufanele upapa aphinde abuse futhi phezulu kwamakhosi omhlaba wonke. So umbuzo usekuthini ingozi yaso yokufa yelashwa nini? Usambulo 13 verse 11. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu kepha sakhuluma njengodrago. Amandla wonke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso, siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso iyelashwa. Awesethena verse 13, futhi senza izibonakaliso ezinkulu size senze nomlilo uphume ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu, futhi sabadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esanikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo womoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki umfanekiso wesilo babulawe. Now iBhayibheli sesivezela isilo sesibili. Now umsebenzi wesilo sesibili ngokubisela amandla kulesi silo sokuqala esathola inxeba lokufa. Now ngifuna ukwenza icace lento. iBhayibheli mayisivezela isilo sesibili. Isilo sesibili umsebenzi waso ngokubisela amandla kulesi silo esathola inxeba lokufa. Kusho ukuthi umsebenzi wesilo sesibili ngokubisela amandla ezepolitiki kulo mbuso wawopapa, umbuso waseRoma. Isiphi leso silo sesibili esikhuluma ngaso kuSambulo 13? Umbuso wezimpondo ezifana nezewundlu ngumbuso omusha. Njengalokho uphuma emhlabeni uthatha indawo yawo la bekungenasizwe khona ngaphambilini. Akunambutho waketulwayo ukuvulela lesi silo indlela. Izilo zonke ezinkulu ezavukayo zaphuma elwandle. Isho njalo iBhayibheli zazi the winds were striving together. So kusho ukuthi kwakukhona impi elwandle kwasokuvela izilo ezine ezinkulu. Kodwa kulesi silo sikaSambulo 13, isilo sesibili sikaSambulo 13, lesi silo asiphumi elwandle kodwa sivela emhlabeni. Okusho ukuthi akunambuso waketulwayo ukuvulela lesi silo indlela. So siphuma emhlabeni sithatha indawo yaso la bekungenasizwe khona ngaphambilini. Kufanele sivele endaweni entsha cishe ngesikhathi lapho isilo esifana nengwe simikisa ekuthunjweni. Encwadini yabhalwa u-Ellen White ethena The Triumph of God's Love, page 259 no 260. Kepha isilo esinezimpondo ezifana nezewundlu sabonakala siphuma emhlabeni endaweni yokuthi siketule eminye imibuso ukuba sizimise. Izwe elivezwe ngale ndlela kwamele liphakame endaweni ebingahlalwa ngaphambilini, njalo likhule kancane kancane ngokuthula. Lalingeke livele phakathi kwesiminyeminye nokushikashika kwezizwe zomhlaba omdala, lolo lwandle olugubhayo lwabantu, nezixuku nezizwe nezilili. Kwamele kufunwe kuzwekazi lasentshonalanga. So ukhuluma ngalesi silo esisha ukuthi sasingeke sivele kusiminyeminye sase-Europe.
ngoba indawo yayinabantu abaningi ngaleso sikhathi kuse-Europe. Njalo le mbuso yaseRoma eyishumi iRoma, khumbula ukuthi iRoma yahlukana yaba kashumi. So ngamazwe ase-Europe lawa athatha umbuso wahlukaniselana umhlaba wonke, acolonize umhlaba wonke. So kodwa lana masikhuluma ngalesi silo sesibili sikaSambulo 13 asiveli emazweni ase-Europe, sivela endaweni ehlukile. Isiprofetho sisivezela lokho. 1798 umbuso omusha wawuphakama lapho upapa elahlekelwa ngamandla akhe khona. Kwakuvela umbuso omusha owaziwa namhlanje ngombuso wezwe laseMelika. Now kodwa ngaphambidlana kokuthi upapa alahlekelwe ngamandla akhe, iMelika yathola inkululeko for uNtulikazi 17, and then khumbulani ukuthi iBhayibheli ithe yona sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu. Izimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, ukuhlukana kwezombusazwe kwezombusazwe nezezinkolo. Now iMelika kakhulu yenziwa ngabantu abasuka emazweni ahlukeneyo ase-Europe bebalekela ukuhlukunyezwa nokushushiswa ngamakhosi ayelawulwa ngupapa. So babaleka, iningi labo bayawela endaweni eyayibizwa kuthiwa i-New England ngo-1620. So ma befika lapho-ke baqala ukwakha izwe elisha. Abantu ababekhona lapho kwangama-Red Indians ambalwa. So indawo yayinganabantu abaningi, indawo yayinabantu abancane kakhulu. So iMelika kakhulu yenziwa abantu abaningi abaseMelika akubona abaseMelika vele masikhuluma masilandela umlando, kodwa ngabantu ababaleka besuka kubo Europe. Khumbula ukuthi kudala zazingekho lezi zinto zama-passport nani. So wakwazi ukuthi uhambe uzithole sewufikela ofinyelele khona kungenamuntu ozokupha inkinga. So iMelika yenziwa kakhulu ngabantu ababaleka emazweni ahlukeneyo ase-Europe bebalekela intshutshiso nokuhlukunyezwa ngamakhosi abo ayelawulwa ngupapa waseRoma. So mase bakhalela izwe elisha manje babona ukuthi kungaba khona inkolo ethandwayo ukwedlula ezinye, kuthungamela ekuthini ezinye inkolo zicindezeleke, abanye abantu bahlukumezeke ngoba babona lapho inkolo yawopapa siyamukelwa ngamakhosi aseRoma, babona ukuthi abanye bonke bacindezelwa ngokholo lwabo. So izimpondo ezimbili zimele ukuhlukana kwezombusazwe nezezinkolo. Ingakho ku-Constitution ye-America bakwenza bacaca ukuthi iPhalamende noma iCongress angeke yashaya umthetho maqondana nezindaba zokukholwa, okusho ukuthi kayikho inkolo ezoba yi-state religion. Kungani babesho njalo? Ngoba la bantu bene-experience into ababeyikhulume ukuthi kwakune-state religion lapho ababesuka khona. So kwathungamele kuthina abanye bahlukumezeke, abangakholwa leyo nto abangakholelwa yileyo nto state religion, bahlukumezeke, bashushiswe, babulawe, izinto ezikanjalo. So babe ne-first hand experience. So ingakho ma bakha izwe laseMelika bayahlukanisa ukuthi ezepolitiki zimi zodwa, ezokukholwa zimi zodwa, lezi zinto ezimbili azihlangani. Wonke umuntu ukhululekile ukuthi akhonze uNkulunkulu njengokusho kukaNembeza wakhe. Bakwenza kwacaca. Kodwa iBhayibheli sithi kepha lesi silo sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha lesi silo uNofesadeni saqala ukukhuluma ngoDrago. uDrago ukhuluma kanjani? Sambulo 12 verse 17, uDrago wamthukuthelele wesifazane, wamuka wayelwa nabaseleyo benzalo yakhe abagcina imiyalo kaNkulunkulu nobufakazi bukaJesu Kristu. uDrago ukhuluma kanjani? Ithi noSambulo 12 uthe uDrago esebona ukuthi uxoshiwe ezulwini washushisa owesifazane, wahlukumeza owesifazane, wazingela owesifazane. So uDrago ukhuluma kanjani? Uzikhuluma ngokuzingela, nokushushisa, nokuhlupha, nokubulala abantu bakaNkulunkulu. So lesi silo sibonakala sinama-principles amahle kangaka ekuqaleni, kodwa uma siya phambili sigcina sesikhuluma njengoDrago. Kusho ukuthi siza kuhlukumeza, siza kushushisa, siza kufuna ukubulala abantu bakaNkulunkulu. Sisebenzisa amandla onke esilo sokuqala. Isilo sokuqala sasinamandla amabili. Khumbula ukuthi sasenziwa amandla amabili, amandla ezezinkolo namandla ezepolitiki. Okusho ukuthi lesi silo eventually saseMelika sizogcina naso sinamandla afana nesilo sokuqala, sizogcina naso sinamandla ezezinkolo namandla ezepolitiki. Kulapho esikhuluma khona ngomfanekiso wesilo. Umhlaba ukhuleke kusilo sokuqala.
so kusho ukuthi senze ukuthi umhlaba ulandele imithetho yokukhonza yembuso yawopapa. Kusho ukuthi imithetho yokukhonza yombuso wawopapa iza kubekwa njengemithetho kahulumeni. Sathi abakhileyo emhlabeni mabazenzele umfanekiso wesilo sokuqala. Uhulumeni ukhuluma ngesishayamthetho. Kwenzeka kanjani ukuthi izwe elakhiwa phezu kwezimiso zesiKristu liphakamise njalo likhankasele isithunywa sikaSathane na? Kwenzeka kanjani ukuthi izwe elakhiwa phezu kwezimiso zesiKristu likhankasele njalo liphakamise isithunywa sikaSathane na? Now abantu laba ngeke ngakhuluma ngaqeda khuluma ngakho manje ukuthi abantu laba babaleka emazweni ahlukeneyo bebalekela ukushushiswa nokubulawa ngenxa yokholo lwabo. So 1620 bafika endaweni entsha eyayibizwa kuthiwa iNew England, bafika baqala ukusebenza. Khumbulani babebalekile emakhaya abo, bashiya yonke into, babenganalutho. So uma bethola le ndawo engahlalwa umuntu kodwa ibanikeza ukuthula, bayakwazi ukuthi bakhonze uNkulunkulu njengokusho kwaNembeza wabo njengalokho kuveziwe eBhayibhelini. So baqala ukuhlala kuleyo ndawo, baqala ukusebenza, baqala ukuyakha leyo ndawo, baqala ukudevelopa indawo yabo entsha abasebeyitholile. So baqala ukudevelopa leyo ndawo entsha abasebeyitholile, bazala abantwana baqala ukubenefita ngezibusiso ezehlela abazali ngoba abazali babethembekile kuNkulunkulu. Now ngifisa ukuthi sinake ukuthi into eyenzekayo yini. Mafuna encwadini kaJudges abahluleli abahluleli 2 ake ngiyifuna ngiqala kuverse 6 ngiya kuverse 10. Ithi yona iBhayibheli uJoshua esemukisile abantwana bakwa-Israyeli bahamba yilowo nalowo waya efeni lakhe ukuba badle izwe. Abantu bamkhonza uJehova izinsuku zonke zikaJoshua nezinsuku zonke zamalunga asalayo emva kukaJoshua. Ayebonile wonke umsebenzi omkhulu ayewenzele uIsrayeli. uJoshua indodana kaNuni inceku kaJehova wafa eneminyaka 110. Bambela emkhawulweni wefa lakhe eTimnath Heres ezintabeni zakwa-Efrayimi ngasenyakatho kwentaba yakwaGahashi. Verse 10. Naso sonke leso sizukulwane sabuthelwa koyise, savela esinye isizukulwane emva kwaso esasingamazi uJehova nomsebenzi ayewenzele uIsrayeli. Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova, bakhonza obali, bamshiya uJehova uNkulunkulu wawoyise owabakhipha ezweni laseGibhithe, balandela abanye onkulunkulu babantu ababebazungeza, babakhothamela, bamcunula uJehova. Now into eyenzekayo ukuthi abantu lento eyenza uIsrael literal yiyo into eyenzeka eMelika literal. Obaba babaleka lapho babaleka khona bazothola indawo entsha, baqala ukuyakha leyo ndawo ngoba bejabulela ukuthi at least kuleyo ndawo naloba unganalutho kodwa kuleyo ndawo bazokwazi ukukhonza uJehova ngokukhululeka. So baqala ukusebenza, baqala ukwakha ama-industry, baqala ukusebenza phela ukwenza imisebenzi eserious ukuthi bakhe indawo yabo nabo ithuthuke indawo yabo. Bazala abantwana belapha, kodwa abantwana abaningi abazalwayo mabezala abantwana bayabavezela umlando wabo ukuthi bafika kanjani ukuthi baze bafike kule ndawo ngoba bona vela kubona balapho. So bayabatshela abantu ababumlando walokho kwakusenziwa. So abantwana banomlando kuphela kodwa banayo experience yaleyo abadala ababanayo. So abantwana mabelokho bekhula nabo bezala abanye abantwana abantu abayicabanga kuphela ukuthi benza imali bathuthukise izwe labo kodwa bamkhohlwa uJehova. Ingakho ekugcineni iBhayibheli ikhuluma ngokuthi khona lelizwe elinama-principles esiKristu laqala kahle nezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu ligcina selikhuluma ngodrago ngoba sokuvele esinye isizukulwane. Yebo sinawo umlando kodwa umlando lowo awusho lutho kusona. So ekugcineni ngicina ukunikeza indlela ukuthi uSathane akwazi ukusebenza kahle ukufeza izinjongo zakhe ngesizwe esiqale kahle, isizwe sibonakale sinezimpondo ezifana nezewundlu. Now
iMelika yathuthuka baqala ukusebenza nzima ukuthuthukisa iMelika. Ungagugula uthole idocumentary ethena The Man Who Built America, ezinye izinto engikhuluma ngazo manje uzoyibona uziqonde kahle. Angeke nginikeze ama-details zonke, but nje ngithi nje kancane kancane ukwenzela ukuthi sibe ne-picture eyokuthi kwakwenzekani. Umhleli e-Ireland ngonyaka we-1850 waloba ngombuso weMelika wawufufusa ekuthuleni komhlaba. Now, encwadini Great Controversy, u-Ellen White uthi yena, now khumbulani ukuthi umbuzo engubuzile uthe yona kwenzeka kanjani ukuthi isilo esiqale sinezimiso zesiKristu sigcine sesikhuluma njengodrama. Now, uGreat Controversy abesethena ezindaweni zonke zesiKristu amaProtestani asongelwa izitha eziyingozi. Ukunqoba kokuqala kwenguquko sekwedlule, iRoma yabiza amabutho amasha inethemba lokuphelelisa ukubhujiswa kwaso. Ngalesikhathi i-order yamaJesuit yabunjwa, enonya kakhulu, ewonakele, ingqwele yobupapa enamandla kunazo zonke, benqunyiwe basuswa kuwo wonke uthayi wasemhlabeni nentshisekelo yoluntu, befile kuzimangalo zothando lwemvelo. Ukucabanga nonembeza kuthiwe ngokuphelele, abazanga mthetho, kwakungekho uthayi kodwa owe-order yabo, njalo wawungekho umsebenzi kodwa ukungezelela amandla abo. Ivangeli likaKristu lanika abalandeli balo amandla okuhlangana nengozi nokukhuthazela ekuhluphekeni, bengadangaliswa amakhaza, indlala, ukukhandleka nobupha, ukuphakamisa isibonakaliso seqiniso ebusweni beRek, umgodi nesigqoko. Ukupha lawo mabutho, ubuJesuit baphefumulela abalandeli babo ngokweqile okwabanika amandla okukhuthazela ezingozini ezifanayo ngendlela efanayo, njalo ukubeka izikhali zonke zenkohliso zimelane namandla eqiniso. Lalingekho icala elikhulu kakhulu kubona ukuba balenze, ingekho inkohliso yayisizinda kakhulu kubona ukuba bayenze, lingekho ifihla elalinzima kakhulu kubona ukuba balisebenzise. Befungelwe ukupha nokuzehlisa okuqhubekayo, kwakuyinjongo yabo efundiwe ukuqokelela ingcebo namandla, ukuba kunikelwe ekuketulweni kwezamaProtestani nokusungulwa njalo ngobukhosi bobupapa. Now, umprofeti Ellen, Great Controversy, page 384, paragraph 2. Umprofeti Ellen uthi yena isiKristu sasinikeza abalandeli bakaKristu amandla ukuthi bakhuthazele ezingozini, bangadangali ngaphansi kwamakhaza, ubupha, indlala, nazo zonke izimo zempilo ezingekho right, so long bezothola ukuthula kukanembeza ekukhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso. Abesethi yena ubuJesuit nabo baphefumulela abalandeli babo ngendlela efanayo ukuze amaJesuit asebenze ngaphakathi kwamaProtestani, ukuze amaJesuit azame ukubhubhisa nokuqeda isiProtestani. So okusho ukuthi umKristu ma wayekhetha ukuthi abaleke ekhaya, ebalekela ukuhlukunyezwa, ebalekela ibutho laseRoma, ama-chances ayemaningi ukuthi la abalekela khona mhlawumbe babalekele bawu-10. Ama-chances ayemaningi ukuthi ukhona mhlawumbe uJesuit oyedwa noma ababili. Injongo yabo yokuthi bazospaya phakathi lana and then baqede isiProtestani. So isiJesuit leso. So i-order entsha eyamaJesuit phakathi kwesiKatolika yakunjwa ukuze i-infiltrate, ukuze isebenzise isinyenyela ukuqeda isiProtestani. Umlando usivezela lokho. Abesethi yena u-Ellen White befungelwe ukupha nokuzehlisa okuqhubekayo, kwakuyinjongo yabo efundiwe ukuqokelela ingcebo namandla ukuba kunikelwe ekuketulweni kwezamaProtestani nokusungula njalo ubukhosi bobupapa. So kwakuyinjongo yamaJesuit, babenikela ngayo yonke into yabo abanayo ukuze kuqhubekisele phambili njalo kusungulwe njalo okobukhosi bobupapa. Now,
mase sifunda ngala ama-Jesuit, umlando wama-Jesuit. Umphakathi kaJesu ogama lawo elisemthethweni linguJesuit ungeminye yemikhulukazi njalo onomthelela omkhulu yebandla. Unamapristi nabobhuti abangaba izinkulungwane eziyishumi. Wabunjwa ngonyaka u-1540 ngu-Ignatius waseSpain, owalimala empini wasethola ukuphenduka. Imvelaphi yakhe yaletha ugqozi kule order yabizwa ngeVatican Shock Troop phecelezi imikhumbi yempi kaNkulunkulu yasemanzini. Waba ngamandla emfundweni yesiKatolika. So le order yama-Jesuit le Jesuit yasibuya ne-system entsha. System yayi-system ye-infiltration and to some point yayisebenza nge-education. So i-system yesi-Jesuit yayinyokufinyelela kuyo yonke indawo, isniffe out konke okumelane nobupapa ukuze ngakusniffa out ikwazi ukuthi ikuthole then ikwazi ukuthi ikudestroy. Yiyo le system yaku-Jesuit. So i-system esebenza nge-infiltration. Waba namandla emfundweni yesikatolika nama-college namanyuvesi azungeze umhlaba, nama-college namanyuvesi azungeze umhlaba. Khumbulani ukuthi iRoma sehlukene ka-7 yacolonize umhlaba wonke ngokuhlukana kwayo, yacolonize umhlaba wonke. So upapa mawayezama ukubisela amandla akhe because wayesebona vele umbuso upapa wasewubona ukuthi kancane kancane amandla awo ngathi alokhaya lahle umthelela wakhe ngathi awusasebenza ngaleyo ndlela kwathi usebenza ngayo ekuqaleni. So kwasokufonywa le nhlangano yama-Jesuit, le order yama-Jesuit ukuze ibeke wonke amacebo okuthi ibisele amandla nomthelela kapapa emhlabeni wonke jikelele. So ungazuye kuphi uzawathola ama-college noma izikole zamakatolika, ungazuye kuphi emhlabeni kukhona lapho esikhona. So umlando bese usivezela bani wathumela izithunywa zevangeli ezishisekayo. So uJesuit, umphakathi wokuJesuit wathumela izithunywa zevangeli ezishisekayo, okusho ukuthi zaziza ngegama likaKristu, zaziza sengathi zishumayela evangeli likaKristu. Sengike abantu abaningi especially uma bekhuluma ngodaba labantu abamnyama bathi abelungu beza bephethe iBhayibheli bafika bathi asithandazeni. Thina sathi sivala amehlo, sathi sivula amehlo, sathola sesele neBhayibheli, bona sebethethe umhlaba nengcebo. Now indaba akuyona indaba yabelungu, indaba kaSathane. Ama-Jesuit, indaba yama-Jesuit, kwakukhona abelungu abeshumayela ivangeli leqiniso, kwakukhona abelungu. Khumbulani ukuthi u-Ellen uthena kwakuyinjongo yabo efundiwe ukuqokelela amandla nengcebo, amandla nenotho. So kwakuyinjongo yabo eyayifunda ukuthi baqokelele amandla nenotho umhlaba wonke ukuze benelise ukusungula njalo ngobukhosi bobupapa. So kwakungena indaba yabantu abamnyama nabelungu, kwakuyindaba yama-Jesuit. Akubona bonke abelungu ababehamba berobha amazwe, behamba berobha abantu, kodwa kwakukhona ababeshumayela ivangeli njengoba linjalo bengenayo injongo yokurobha abantu, kodwa kwakukhona abanye abengaphansi kwale order yama-Jesuit ababenenjongo yayifundiwe yokuqokelela amandla nenotho. Ithona lomlando wathumela izithunywa zevangeli ezishisekayo. So babuya sengathi bashumayela ivangeli ngemithetho eqinile, wahlala phansi. So imithetho yama-Jesuit wayifundisa strict discipline. So umntwana eJesuit kwakuthiwe kungathiwa ahlale phansi athule for 2 hours, uyathula for 2 hours angakhulumanga ngegama, angakhulumanga izwi lilodwa. So ama-Jesuit ayenemithetho eyi-strict kakhulu. And then ubusutwena umlando loyo ngofunda lana akusimi ngizizela khona kuyena Ellen okhulumayo ngumlando, straight history, ngumlando osivezelayo. Ngomthetho oqinile wahlala phansi, kwakungekho umJesuit okufanele afune ihhovisi eliphakeme lokuhlonishwa ebandleni. Sithatha isifungo sokudlulisa ukuphakanyiswa kwehhovisi ukuze singaboshelwa phansi njalo silungele ukuphumela uthumbo. Wachaza uStreves, ngupapa kuphela ongabacela ukuthi benze okuhlukile lokho abakwenza ukumlalela. Ama-Jesuit
afunda ukunaka abahlwempu amaJesuit lawo. So khumbulani ukuthi i-Jesuitism i-counter attack yesiKristu. So umuntu umcounter attack kanjani? Umuntu umcounter attack ngokuthi wenza into efanayo ayenzayo ukuze abantu bangazi ukubona umehluko. So isi-Jesuitism sasenza into efanayo ncamashi nesiKristu ukuze abantu bangazi ukwehlukanisa ukuthi which is which. So ubona umJesuit aqhamuka yade ngumKristu, ubona umKristu aqhamuka yade ngumKristu, so ucabanga ukuthi into eyodwa. So kuthena amaJesuit afunda umsebenzi wamaJesuit. Umsebenzi wamaJesuit ikwakha ibhlorho phakathi kwabantu, labo abakholwayo nabangakholwayo, labo abanhlwempu nabacebileyo. Umsebenzi wamaJesuit wakha ibhlorho phakathi kwabantu. So kungani bakha ibhlorho phakathi kwabantu? Ngenxa yokuthi umbuso wabopapa vele wenziwe ngabantu abaningi. Umbuso wabopapa wenziwe ngamavoti, umbuso wabopapa wenziwe ngamanamba. So ingakho amaJesuit enza konke ukuthi asnife out konke okumelane nobupapa ukuze kususwe, ukuze kubhidlizwe, ukuze umbuso wobupapa ubuye usungulwe njalo emhlabeni wonke. Now ngomlando lona engufundayo kodwa isiprofeto sisivezele yonke lento. Khumbulani ukuthi umbuzo wami uthena kwenzeka kanjani ukuthi izwe laseMelika eliqale linezimiso zesiKristu ligcine selikhuluma njengodrama. Izwe laqalwa ngabantu ababalekela ukushushiswa ngenxa yokukholwa, ligcine lona seliyilo futhi elishushisa abantu ngenxa yokukholwa okufanayo. Kwenzeka kanjani? So ingakho sesivezelwa indaba yamaJesuit. Abesethena uProfeti Ellen White labo bevela njengamalungu e-order yabo, bembatha isembatho sobungcwele, bavakashela amajele nezibhedlela. AmaKristu ilo msebenzi awenza, bavakashela amajele, bavakashela izibhedlela, bavakashela iziboshwa, bavakashela abagulayo. Babekhonza kwabagulayo nabanhlwempu. Bethi bawulahlile umhlaba njalo bethwele igama elingcwele likaJesu, ohamba esenza ngaphansi kwale ngaphandle emsulwa izinjongo zokufa namacala makhulu. Kwakuyisimiso eliyisiluleko se-order ukuthi ukuphetha kuqondanisa izindlela. Kwakuyisimiso eliyisiluleko se-order ukuthi ukuphetha kuqondanisa izindlela. Bafuna ukurobha intombi emhlabeni esiphila kuwo, ungabona ukuthi iyaswela inhlwempu, uza ngemali ufike uyenze izidingo zakho, kodwa uyazi ukuthi awuyithandi, uyazi ukuthi ufuna lokho okufunayo, mase ukutholile uyahamba. Is-Jesuit at the highest order. Ake ngiphinde lento. Ma ufuna intombi, khuluma nezinsizwa manje. Ubona intombi enhle, kodwa uyazi ukuthi awuyithandi, ufuna lokho okufunayo. You take advantage of the situation. Ukuthi ushota ngani, yini onga-aphila kuye ngcono, yini into engcono enga-aphila kuleyo ntombi. Then usebenzisa leyo nto leyo, usebenzisa lelo thuluzi, mase uthole lokho okufunayo, then you hit the road and you disappear. Now isi-Jesuit ngokuphelela kwaso. USathane ofanayo waphefumulela umbuso wamaRoma, uphefumulela abantu bamanje. USathane ofanayo waqala isi-Jesuit, nguye uSathane ofanayo orobha abantu indawo yonke. Yingakho ekugcina abantu sebebona into right vele kayikho kayitholakala. Akusiko ukuthi ayikho. Indaba isekuthini abantu kabazi ukwehlukanisa phakathi kwento right nento ebonakala sengathi right. Isi-Jesuit ngokuphelela kwaso. Bamisela amadodana ezikhulu nezicukuthwane zalo amakholishi nabantu nje izikole. Nabantwana babazali bamaProtestani badonselwa kusikhumbuzo sephuma yesipapa. Konke ukukhukhumala nesiboniso ngokukhonza kwaseRoma kwalethwa ukuba kudidekise ingqondo, kwenze izithombe zemibukiso emihle, njalo kuthathekise umcabango. Kanjalo inkululeko obaba abakhandleka bopha ngenxa yayo yakhashelwa ngamadodana. AmaJesuit asheshe asabalala kulo lonke iEurope, njalo yonke indawo abaya kuyo kwalandela imvuselelo yobupapa. AmaJesuit asheshe asabalala kulo lonke iEurope, njalo yonke indawo lapho abaya khona kwalandela imvuselelo yobupapa. Great Controversy 5
235 paragraph 1 ngaleli khodi amanga, ukweba, ukuyicala kukodwa, ukubulawa kwakungaxolelwa kuphela kodwa kwakuncomeka. Uma kwakusebenzela intshisekelo yebandla eliphindele ekhodi. Abanye mhlawumbe sebengafamiliarize nalento engiqeda kuyifunda manje. Ngaleli khodi amanga, ukweba, ukuyicala kukodwa, ukubulawa, assassination kwakungaxolelwa kuphela. Okusho ukuthi umuntu oyenza lezi zinto wayexoleleka ngokwebandla leRoma lamakatolika lalikwazi ukumxolela. Hayi ngoba uNkulunkulu uyaxolela kodwa ngoba lalinezinjongo zalo. Uma kwakusebenzela intshisekelo yebandla, awuzibuzi ngani ukuthi uMgabe namhlanje sikhuluma ngaye uFile wabulala abantu abaningi kakhulu, kodwa wathi even esephumele esikhundleni akunamuntu owafuna ukumbopha. Awuzibuzi ngani ukuthi yenzeka kanjani leyo nto leyo, kwaziwe kahle umhlaba wonke ukuthi lo muntu babulela abantu baqedile, kodwa even athi esephumele esikhundleni akunamuntu nje onendaba nokumbopha. Now isi-Jesuit at its highest. Now umprofeti uthena lokho kwakuxoleleka uma kwakusebenzela intshisekelo yebandla. Kodwa wena ngaphansi kombuso kaMgabe ofanayo ngabulala umuntu wawugwetshwa into ende, kodwa yena uMgabe wakhona ofanayo yena uyakwazi ukuthi abulala abantu, inqwaba yabantu ababulale kodwa angasitholi isijeziso. Uthi nomprofeti ngaphansi kwamafihla ahlukeneyo amaJesuit asebenza indlela yawo kumahhovisi kahulumeni. Ngaphansi kwamafihla ahlukeneyo amaJesuit asebenza indlela yawo kumahhovisi kahulumeni, ekhuphuka ukuba abe ngabacebisi bamakhosi. So amaJesuit ekhuphuka ukuba abe ngabacebisi bamakhosi. Now okusho ukuthi lokho abakucebisa ngakhona amakhosi bona okusengqondweni yabo yikuthi basungule njalo okokubusa kwawopapa. Yiyo nje umgomo wabo, yiyo nje injongo yabo. So okusho ukuthi ma becebisa amakhosi abesethe nomprofeti lana nasekwakheni inqubomgomo yamazwe. So okusho ukuthi kuma-states ahlukeneyo kunama-Jesuits amaningi and bane-influence enkulu ekwakheni inqubomgomo yamazwe. Njalo khumbulani ukuthi into esengqondweni yabo, imisebenzi wabo, injongo yabo ngekubisela amandla kupapa. Abesethi yena umprofeti Ellen White baba yizinceku ezaba yizinhloli phezu kwamakhosi azo. Baba yizinceku ezaba yizinhloli phezu kwamakhosi azo. Uthena ufuna umuntu, ufuna imaid ukuthi izokusebenzela ekhaya. Uqasha umuntu ungazi ukuthi iJesuit ubhizi uyaspire, ufuna ukubona into enzani, ngabe uyasniff out ukuthi ungabe ikhona into ephambana nobupapa yini kwakho, ukuze bakwazi uku-eliminate if kuyikuthi khona into ephambana nobupapa and une-influence enkulu njalo into ongayenza ingalimaza inqubekela phambili nokusungulwa njalo kobupapa. So they were sniffing out. So wena uthi uqasha umuntu awazi ukuthi umuntu omqasha ukuthi ngumuntu, siyaphila singabantu umnikeza umsebenzi, kanti yena kulowo muntu there is more to that, there is more to it. Encwadini yalotshwa nguCharles ethena 50 years in the Church of Rome, page 281 no 282. Ethi yona lana ngamaJesuit lana ayazikhulumela ngokuthula nangokubekezela kumele sigcwalise i-United States ngamaRoma. Khumbulani ukuthi umbuzo wami awukaphenduleki. Umbuzo wami uthe wona kwenzeka kanjani ukuthi izwe laseMelika elivezwe yisiprofethi njengezwe eliqala linezimiso zesiKristu nakanye ekuveleni kwalo lavela lizwe eliqala linezimiso zesiKristu, kwenzeka kanjani ukuthi ligcine selihlukumeza abantu bakaNkulunkulu lona laqalwa ngabantu ababebalekela ukuhlukunyezwa ngenxa yezwi likaNkulunkulu? Ngokuthula nangokubekezela kwamele sigcwalise i-United States ngamaRoma amakatolika ethu. Sikhumbule ukuthi ivoti lesihambi esinhlwempu naloba simboswe yizidwedwe linamandla esilinganisweni alingana nelosozigidi u-ASTO. Njalo uma sinamavoti amabili amelane nelakhe elilodwa uza kuphelelwa ngamandla njengokhwatha. So
Ama-Jesuit ayikhulumela athi okay emelika now ubupapa ubuRoma bubuka imelika iphakama buyabona ukuthi okay leli lizwe liyathembisa, leli lizwe liza kukhula, leli lizwe lizoba namandla in the near future. So ubupapa benza kanjani? Upapa buthumela ama-Jesuit yonke indawo, and then mase libuka leli lizwe limi lodwa lapha bese ligcwalisa imelika ngabantu. Iningi lama-Jesuit angena emelika ngabantu abavela sengathi abafundile, sengathi abana-influence at all, kodwa ubupapa babusazi ukuthi bona benzani. Abesithi ngakho masandiseni amavoti ethu, masibize namakatolika ethu anhlwempu kodwa athembekileyo ezinkwapheni zonke zomhlaba, siwahlanganise ezinhlizweni zamadolobha ase-Washington nase-New York ngaphansi kwezithunzi zalawo madolobha amakhulu. Babuka amakatolika anhlwempu ngokweyithi njengabafanele kuphela kwezifula, ukushanyela emigwaqweni yabo nokusebenza emakhishini abo. Akungabi khona oyedwa oza kuvusa iminyaka emidenyana amavoti abo esembala, njengoba sizakuwaguqula phakade kuso sonke isikhundla sokuhlonishwa amandla nenzuzo. Kambe labo ababizwa ngeziqhwaga baza kucabanga lapho kungasekho noyedwa useneta loba ilungu leCongress eliza kukhethwa ngaphandle kokuba bazehlise kongcwele wethu papa na. So indlela ama-Jesuit asebenza ngayo asebenza nge-infiltration. Bathi bona sibize namakatolika ethu anhlwempu, siwabize aphume kuzo zonke iy'nkwapa zomhlaba, siwalethe emelika. Kungani ama-Jesuit esho kanjalo uma begcwalisa amakatolika emelika? Kungenxa yokuthi bafuna ukuthi ba-take over umhlaba, babisele umhlaba wonke ezinyaweni zikapapa waseRoma. Ingakho manje bayikhulumela ukuthi siyeza isikhathi lapho wonke umuntu oza kukhethwa, cishe wonke umuntu uyabe affiliated to i-Roman Catholic Church. Basho njalo. And imelika singayibuka namhlanje. It's exactly lokho abakushoyo ngaphambilini. Asiyi kukhetha kuphela umongameli, kodwa siza kuyala amabutho, sibeka amadoda kumikhumbi yempi namatolisi ayo. Njalo labantu they will take over everything secretly. Bazo take over yonke into ngokucashile. So besithi ngabafowethu, besithi singabantu banye, kanti secretly abanye basebenzela elinye icala. Abanye bazobenza umsebenzi wabo bengazi ukuthi wenzekani, bathi awuvele kuyasetshenzwa, kodwa abanye bazobenza into abayaziyo ukuthi benzani. Siza kubusa e-United States siyibeke ezinyaweni zothatha indawo kaKristu ukuze aqede indlela yabo yemfundo engenabo uNkulunkulu nemithetho yabo engenamhlonipho yokukhuleka kukanembeza eyikweyisa kuNkulunkulu nabantu. Bathi bona ama-Jesuit ekugcineni baza kuyibusa e-United States. So mase ekugcineni mase kusi-United States bayibe seyivezela ukuthi i-United States iyaqala nezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu. Iyaqala ilwela inkululeko kanembeza ukuthi uNkulunkulu umuntu akakhonza uNkulunkulu ngokusho kanembeza wakhe. Akukho umthetho oza kubekwa mayelana nendaba zokukhonza. I-United States iyaqala ngaleyo ndlela. Ekugcineni izogcina seyicindezela abanye ngoba abavumelane embonweni, labo ezakubacindezela yilabo abazobe bemi ngalokho okushiwo iBhayibheli. So mase ifika kuleso sigaba iBhayibheli bese imveza ukuthi i-United States yasemelika iza kukhuluma njengodrago, iza kucindezela, iza kushoshisa, iza kuhlukumeza, iza kuhlupha, iza kufuna nokubulala abantu bakaNkulunkulu. 1798 ubupapa balahlekelwa ngamandla emhlabeni. 1870 ubupapa balahlekelwa ngamandla e-Italy. 1929 ubupapa wathola amandla futhi okubusa phezu kwe-Italy. And then umbuzo usekuthini ingozi yaso yokufa yelashwa nini ngokuqhwela, lapho imelika seyikhuluma njengodrago, lapho isilo sesibili sesikhuluma njengodrago, lapho imelika seyishushisa, seyihlukumeza, seyibulala
abantu abami ezwini likaNkulunkulu ngokuphelele. Izwi lakhelwe kuzimitho zesiKristu lifika kanjani ekhulumeni njengodrama? 1. Izinhlolo. Uma bebona ukuthi nani izwi liyangathi liyathuthuka and lizathumela izinhlolo ama-spice. Infiltration. Banyenyela. Yafika sengathi bayingxenye yabantu. And you never suspect. Uyakwazi ukuthi afike lana anikeze abantu abalambile ukudla. Uyakwazi afika asiza abantu abaningi abe nodumo olukhulu abantu bamthande. Angeke kwazi ukuthi umJesuit ubani, angeke kwazi ukuthi ongayini umJesuit ubani. Kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyasivezela into eyiningi. Free radicals masikhuluma emzimbeni abanye izifo abazigulayo, izifo ezinokwenza nama-free radicals ukuthi counterfeit cells, they impersonate genuine cells, and then ekugcineni ama-cells mayezama ukulwa ama-counterfeit cells agcine eselwa wodwa, and then bese kuvela ezinye izifo abantu abazigulayo namhlanje. So yinto eyenzekayo ukuthi abanye uma bezama ukulwa namaJesuit bagcina sebelwa nabantu abangawona amaJesuit. So izwe laseMelika liza kufika ekhulumeni njengodrago. Into le it's complicated kodwa iBhayibheli iyivezile. Sengathi uNkulunkulu angasenzela kahle. Part 1 kaSambulo. Part 1 kaSambulo 13 simbamba la. Sizohlangana njalo ku part 2. Asithandazeni. Baba wethu sezulwini. Nalizwe lakho kuningi esikufundile, ama-details maningi, information iningi, kodwa usivezele lokho ukuba sazi lokho kufanele sikwenze. Sivezele lokho ukuba sazi ukubana sihlangabezane kanjani nesitha, sivela even nangezindlela ezicashileyo, sivela even nangezindlela ezibonakala zizinhle, sivela even nangezindlela ezingeke zacatshangelwa ukuthi injongo yazo yibubi. Kodwa thina Nkosi sivezele ezwini lakho, sivezele iziprofeti eziserious, hayi ukudla kokudla esikucelayo. Sinikeze inhlakanipho so that sikwazi to appropriate these prophecies, sikwazi ukuzisebenzisa ngendlela eqondile, sikwazi njalo ukuba siphile kanjani namhlanje silungiselele okuzayo kusasa, sikwazi njalo ukubona izinto zisasekude ngoba usivezele. Sicela ba usenzele kahle, usenzele umusa, bese usinikeza amandla ukubana sihlale entandweni yakho ngokuba lo mthandazo wethu okukhona egameni leNkosi yethu Jesu siyathandaza. Amen. Uyangihola, 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 uJesu, uJesu, uyangihola, 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 uyangihola. Hola, uyangihola, uyangihola, uJesu, uJesu, uyangihola, uJesu, uyangihola, ngawakhamazwi omusa, kukho konke ngikwenzayo. Ujesu uyangihola, uyangihola, uJesu ngesandla sakhe impela ngizokumlandela mina. Ujesu uyangihola, 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 uJesu, uJesu, uyangihola, uyangihola, uJesu ngesandla sakhe impela ngizokumlandela mina. Ujesu uyangihola, uyangihola, uyangihola,
uyangihola, uyangihola, uyangihola, uJesu, uJesu uyangihola, uyangihola, uJesu ngesandla sakhe impela ngizokumlandela mina uJesu uyangihola, 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 uJesu, uJesu uyangihola, uyangihola, uJesu ngesandla sakhe impela ngizokumlandela mina uJesu uyangihola, 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 uJesu, uJesu uyangihola, 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 uJesu, uJesu uyangihola, 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 uJesu, uJesu uyangihola.